Ladies and gentlemen, once again, welcome to the Kakasungura YouTube channel. A very big thank you to each and every one of you who is supporting us in growing our subscriber count and those who are supporting us in sharing our content. We are about to clock 10,000 subscribers as per our target by the end of this month, and we are moving at a very good speed. We are at 9.4k subscribers, and I believe by 30th of this month, we shall have clocked 10,000 and above. I want to thank you for your encouragement at the comment section. May God bless you so much. If you're watching this video and you haven't subscribed, take your 2 to 3 seconds and click the subscriber button so that you are able to get my daily uploads. And remember to turn on the notification bell. As usual, I will be mixing Swahili and English so that my point is home, clear and precise. I recorded a video here explaining what happened at the Jacaranda grounds when Bob Owino confronted this UDA member of parliament aspirant, that is Francis Muriithi. And I said that was a war between Francis Muriithi and Bob Owino, so William Ruto and Raila Odinga should have kept off the fight because those were juniors who were fighting. Now, after what happened in Jacaranda the following day, niliona Mudavadi. Unajua, we understand Mudavadi has been working with Raila Odinga for quite some time, for years, until he joined William Ruto for the August election. Mudavadi amekuwa akitembea na Raila Odinga, na tunaelewa Mudavadi anatoka Western. The following day, alifanya press conference, and I believe alikuwa ametumwa na William Ruto mwenyewe. Akafanya press conference and accused Raila Odinga of using the people of Western for his own selfish interests. I want to dwell on that statement alone, that Mudavadi now is claiming that Raila Odinga has no interests for the people of Western. Yani Raila Odinga anatumia watu wa Western kufanya mambo yake, na kwa undani sana ni kama hana moyo wa kusaidia watu wa Western. Now, I want to remind Mudavadi, today I want to be very gentle and very composed. I want to remind the people of Western and Mudavadi himself. After the 2007 elections, during the Kibaki government, Mudavadi, Raila Odinga, and William Ruto by then were working together. And if by any chance there was a vacancy in government, it's William Ruto and Raila Odinga who could have been given that position because they were frontiers in the fight to win the election. But then because Raila Odinga had the people of Western in his heart, I want to remind our colleague Mudavadi and our brother Mudavadi what Raila has done to you in person and the people of Western, that now you can be sponsored to stand in public to accuse Raila Odinga as a person who doesn't have interests with the people of Western, rather is using the people of Western for his selfish gains. After William Ruto and Raila Odinga vote hard for the 2007 presidential election, we understand what happened after the elections. There was post-election violence. That is why Mwai Kibaki had to negotiate with Raila Odinga for a nusu mkate government. Wakati Raila aliteuliwa as the prime minister by that time, I understand, if at all there was a deputy prime minister position, then the first person who could have taken that position is William Samoei Ruto. But then kwa sababu Raila Odinga alikuwa anapenda watu wa Western by then, and you remember, Raila's position was solely to guide the parliament, because that was actually the work of the prime minister. Kazi yake alikuwa aongoze parliament na vile vile aongoze the cabinet. That is why he fired Ruto when he was the Minister for Agriculture, because Raila Odinga was the boss to the ministers.
Raila Odinga wakati aliangalia akaona kwamba hapana, watu wa Western wapenda sana, na kwa sababu Musalia Mudavadi ni ndugu yangu sana na tunapendana sana, akampatia kiti cha deputy prime minister. Why? Because Raila Odinga alikuwa amependa huyu ndugu sana, na kile kiti ambacho Musalia Mudavadi alipewa ni Ruto angekichukua, kwa sababu Raila Odinga they had agreed with William Ruto kwamba we shall reject the election results, and then from there we negotiate for the nusu mkate government, and if at all there was a position, then Raila Odinga and Ruto could have been given first priority. But then Raila Odinga akapewa kiti cha prime minister. Sisi wote tulikuwa ODM. Alafu tukakubaliana kwa hiyo ODM twende uchaguzi, Raila akuwe president, Musalia akuwe vice president, mimi nikuwe prime minister. Tukakubaliana, tukaenda kwa uchaguzi. Sasa kufika huko kwa uchaguzi mambo ikakuwa sivyo. Tukakosa kiti ya president, tukakosa kiti ya vice president, ile ilipatikana ni ya prime minister. Sasa hiyo ilipatikana ya prime minister ambaye ilikuwa yangu. Namna hiyo. Si lazima tuseme ukweli jameni. Sasa hiyo ya prime minister ambaye ilikuwa yangu, sasa hawa ndugu zangu wakubwa wawili wakagawana. Ule Raila akakuwa prime minister, Musalia akakuwa deputy prime minister. Mimi nikazama. Sasa mbali na kuzama, sasa mimi nikapelekwa Hague kwa maneno hiyo tu ya uchaguzi. Tunaelewana? Sasa mimi kupelekwa hata huko Hague kushtakiwa. Sasa Omwami Musalia na ule mtu yangu Raila Odinga hata kunitembelea huko Hague kuniambia pole hawakukuja. Karibu. Ama namna gani? Sasa na unajua Mungu naye alali. Nikaomba Mungu akanisaidia, akanipitisha kona hivi mpaka nikatoka huko. Maneno ikaenda vile mnajua. Sasa maneno ndio hii. Sasa mimi kwa mpango ya Mungu niko mbele ya Musalia kidogo na niko mbele ya Raila kidogo. Wakati alichukua hatamu yake kama prime minister na akamteua Musalia Mudavadi as the deputy prime minister, the following happened to the people of Western. I'm just reminding our brother Musalia Mudavadi, pesa isikufanye uanze kusahau mahali umetoka. Kulipwa pesa kusimama katika vyombo vya habari na Ababu na Mwamba na akina Washari kuanza kutusi Raila Odinga, mtu ambaye aliwatoa makamasi, is out of order. Now, wakati Raila Odinga aliteuliwa kama prime minister, wakashirikiana na Musalia Mudavadi. I was going through the record. That is when Kenneth Marende from Western alipatiwa kiti cha Speaker of the National Assembly. That time, Fred Gumo akateuliwa kama cabinet. I'm reading the list. Both the ministers and the assistant ministers by then. Paul Otuoma pia akateuliwa. Ababu na Mwamba, a person who was picked from the village by Raila Odinga, akatolewa makamasi. You know, for those people who read history, I don't want to dwell on it, but then you can agree, or I give you an assignment. Go and read the political history of Ababu na Mwamba. Ni nani alitoa Ababu na Mwamba kwa village, akamtoa makamasi, akamleta kwa limelight ya siasa ya Kenya? Ni Raila Odinga. So Ababu na Mwamba is a political student to Raila Odinga. Lakini sasa Ababu na Mwamba has the guts to stand with his brother Musalia Mudavadi. You know, it's really sad. It's really sad. By then, Oparanya pia alikuwa in the cabinet, George Kahiri, Sospita Ojamong, and Fred Kangari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 appointments from only Western.
courtesy of Raila Amolo Odinga in the Kibaki government. So when Musalia anasimama kuambia Wakenya kwamba Raila Odinga hajawahi saidia watu wa Western, you are being unfair and untrue to your people. I want to challenge Musalia Mudavadi. You have been a minister for finance. You have been a deputy prime minister. You've held high positions in government. What have you done to the people of Western? Can you tell us? Just come in the limelight. You have a press conference. Tuambie, wakati ulikuwa minister katika serikali ya Kibaki, ukajenga shule fulani, ukajenga barabara fulani, ukajenga kitu fulani. Can you show us what you did to the people of Western when you were a minister in government? Ulifanyia nini watu wenu? Can we have even one school built courtesy of Musalia Mudavadi? Can we have even one hospital that was built courtesy of Musalia Mudavadi? Ni gani? Sasa unasimama hapa kutuambia eti Raila Odinga anadharau watu wa Western. Wewe ulisaidika kwa sababu ya Raila Odinga, na huyo ndugu yako mlikuwa mnasimama na yeye kutukana Raila Odinga, akina babu na mama na wengine. They are the beneficiaries of Raila Odinga. This guy William Ruto is abusing Raila Odinga right now. Maybe in one way or another will be our fifth president of the Republic of Kenya. They have closely worked with the Raila Odinga. And at some point, he has been a student of Raila Odinga politically. I want Ababu Namwamba and Musalia Mudavadi to come in public. Stop being used. And I want to thank the Ford Kenya party leader Moses Wetangula, because amenusa damu and he is going back to defend his position. Let me tell you, Musalia Mudavadi, nataka nikwambie leo, na utalia na bado you will cry. Haujaanza bado hii wakati huu, this time round. Ni kumoto. After the August election utasaga meno ndugu yangu. You will cry. I don't know where you will get the 70% of the Western votes upatie William Ruto wa UDA. You know, ulidhania kwamba umeingia Kenya Kwanza na William Ruto atakuwa president wa Kenya Kwanza the way you signed. This government belongs to UDA, my friend. I want to tell you today so that the people who are watching me after the August election can use this video for reference. Wakati uliingia Kenya Kwanza ulidhania kwamba serikali itakuwa Kenya Kwanza. But to your surprise, when Ruto was submitting papers into the IEBC, that is when it came clear that William Ruto is a presidential candidate not under the Kenya Kwanza coalition, but under the UDA party. So what am I trying to say? Ruto aliwatumia kutengeneza mambo yake vile alikuwa anataka. You signed a coalition called Kenya Kwanza. But after the August, hatutakuwa na rais wa Kenya Kwanza. Tutakuwa na rais wa UDA. That means what? If by any chance Ruto will be winning the August election, then swali itakuwa ni hii. Tulikupatia you deliver 70% of the Western votes. Did you deliver? If you did not, utaambiwa ndugu yangu, wewe ulipiga sahi mkataba na Kenya Kwanza. Lakini sasa saa hii hatuna serikali ya Kenya Kwanza. Serikali tuko nayo saa hii ni ya UDA. Kwa hivyo ndugu yangu, kitu unafanya, enda Western, ukachunge kondoo na watoto na ufuge ng'ombe. Yes. You saw what happened to William Kabogo. William Kabogo alisema mimi mambo ya Kenya Kwanza hapana, better nitoke mapema. Ako nje. And you will see how it will go. I'm warning you early in advance. And I told you in my last previous video that if there is a person that Kenya Kwanza Ali should respect, it's Raila Odinga, because some of them have been rescued in one way or another by Raila Odinga. They have been kids to Raila Odinga. Ni Raila ametoa makamasi. Akina Washari. Enda soma historia ya akina though Washari yeye hajasaidika sana na Raila Odinga, lakini hawa vijana wanaitwa Moses Wetangula na babu na mama ndugu yangu, enda fikirieni mara ya pili. Just one thing twice. I love how Oparanya told you. Napenda hiyo sana vile Oparanya alikwambia. Oparanya alisema, wewe Musalia Mudavadi, kama unahisi kwamba
ulifanyia watu wa Western kazi wakati ulikuwa katika serikali, kama unajisikia kwamba you have the guts to be the spokesperson of the people from Western, the way you did that press conference accusing Raila, come again and have a press conference explaining what you have done to the people of Western for the past 30 years you've been in government. You've been a vice president. Ulifanyia nini watu wenu? Umekuwa vice president, umekuwa minister, umekuwa I don't know what, umekuwa sijui nini. Umefanyia watu wenu nini? A whole vice president. Ulifanyia nini watu wenu kazi? What did you do to your people? Asa uko hapa kusaga meno. It will be messier and will have casualties. I warn you in advance, ladies and gentlemen. You will say I hate Musalia, you say I hate Ruto, but then I'm hitting facts right. Wenda historia angalia Raila Odinga wakati alikuwa prime minister alifanyia nini kazi. You know, these are not things ninatoa kwa kichwa. These are not my own words. These are not my own research. It is something that is on record. Enda tafuta Raila wakati aliteua kama prime minister alifanyia nini watu wa Western as compared to other regions. Alifanya nini? Then from there, come hapa kwa comment section, then challenge me. Thank you ladies and gentlemen for watching. Mungu awabariki sana. Keep subscribing, keep watching, and keep sharing. Asanteni sana. My bottom line is, Msali na Babu na Mwamba, it's time you respect your dad, Raila Amolo Odinga.